يا أيها الذين লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের ইফতার পার্টি ছিল। তো এখানে আমাদের 3জন এমপি আজকে আসছেন। রাইট অনারেবল স্যার স্টিভেন টিমস, রুশনারা আলী এমপি এবং উমা কুমারন এমপি। সাথে সাথে পাশাপাশি আমাদের নিউহামে চেয়ার অফ দ্য কাউন্সিলর বৃন্দ, চিফ হুইপ এবং আরও কিছু কাউন্সিলর বিভিন্ন বারার আসছিলেন। আমাদের লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার সহ অনেক লোক আসছেন ইফতার মাহফিলে। আজকের ইফতার মাহফিলটা অনেক সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ আতাউর লাভচকর রেস্টুরেন্টকে আমাদেরকে এই ইফতারি করার জন্য সে সুযোগ দিছে এবং আশা করি সে আমাদের থেকে অনেক কমও বিল নিছে। তো আমি আমাদের কমিউনিটির সবাইকে বলবো যে আপনারা যাদের ইয়াং ছেলেরা আছে, ছেলে মেয়ে আছে, তারা লেবার পার্টির মেম্বার হন, রাজনীতিতে আসেন। ভবিষ্যতে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনীতিতে আসা অত্যন্ত জরুরি। তো আমি খুশি হয়েছি আপনারা আজকে আমরা বাংলাদেশি মানুষে সাকসেসফুল একটা ইফতার পার্টি করছেন। লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ আজকে সুন্দর একটি ইফতার পার্টি করে, এটা বরাবরই লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ করে থাকে। গত বছরে নেই, এবছরও আমরা ইফতার পার্টিতে সুন্দর একটা টার্ন ওভার হয়। অনেক লাভলি গেস্ট ছিল এখানে। আমাদের মন্ত্রী 2জন ছিল, স্টেফেন ছিল, আমাদের রসুনার আলী প্রেসিডেন্ট প্লাস এমপি ছিল, আমাদের স্টার্টফোর্ড অ্যান্ড বয়ের এমপি উমা কুমরান ছিল, লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের সেক্রেটারি বাশার ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে ইফতার পার্টিটা প্রতি বছরই আমাদের এই মুসলমানদেরকে নিয়ে হয়ে থাকে। এটা ইন্টারফেথ ইফতার পার্টি, মুসলমান এবং আমাদের বাইরে যারা লেবার পার্টির সাপোর্টার আছে তারা থাকে। আজকে এখানে অনেক সেলিব্রিটি এবং অনেক পোটেনশিয়াল লেবার গেস্ট ছিল, তাদেরকে ধন্যবাদ আজকে কষ্ট করে এই জায়গায় আসার জন্য। পাশাপাশি লাভচকর সবসময় লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের সাথে থাকে। আমরা ভবিষ্যতে আরো সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশকে নিয়ে করব। সকলে আপনারা লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের মেম্বার হবেন, লেবার পার্টির মেম্বার হবেন। কমিউনিটিতে সুন্দর একটা কমিউনিটি তৈরি করবার ক্ষেত্রে লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ সবসময় বাংলাদেশিদের সাথে ছিল এবং আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। Ramadan Mubarak. It's a real pleasure to be here in Sir Stephen Tims's constituency. Stephen and I have been friends for a very long time. I've known Stephen since I was a lot younger, when I first started working for a member of parliament. And so, Newham is a very special place. So it's great to be here with Stephen. And of course, our newly elected MP, Uma Kamaran, and our councillors, and most importantly, our host, Bashar Bhai, Councillor Saeed Bashar, for bringing us all together tonight for this wonderful Labour Friends of Bangladesh iftar gathering. Thank you all so much. Bashar Bhai, you do so much for the community, not just here in Newham, but across our city, across the British Bangladeshi community and beyond. And your work in the trade union movement is really admired by the leadership of the trade union movement. I know how much they appreciate what you do and the connection between the trade union movement and the British Bangladeshi community. Nara and I are both interested in, as ministers, is the report of the Grenfell Tower inquiry, which the government responded to a couple of weeks ago. And one very important recommendation, I think, in that report was recommendation 43. The Grenfell Tower inquiry recommended that councils and other first responders, as they're called, should be required in law to have partnerships with the local voluntary faith and community sector in their area. But picking out the faith community as a really important partner is a new step for us, and the government is thinking about that recommendation. The government has said they think it's a good idea, but they want to consult on how to do it. But, looking around this room, seeing the way everybody has come together, I think you can see why it is so important for local councils to be in partnership with the faith groups in their area. We know at Grenfell Tower, it was the local mosque which, more than anybody, supported the victims of that terrible catastrophe. The council was all over the place, wasn't able to help. The mosque was, and the local churches were as well. So the lesson from that, I think, is right, that the inquiry has learned that local councils need to be in partnership with faith groups. And as we come together for this iftar this evening,
it's an opportunity, I think, for us to reflect on why that is such a good move, which I hope the government is able to accept once the consultation has happened over the next few weeks. So thank you to Labour Friends of Bangladesh. Thank you. Hello, everybody, and Ramadan Mubarak. It is so nice to be here with you all to celebrate and to break fast with you all. I think I'm the last speaker before you break your fast, so I don't want to stand between you and food. But it's so nice to be here with Sir Stephen Timms and his patch with Rushnara Ali, both incredible MPs and members of parliament who have both been dear friends and mentors to me, and it is nice to serve alongside them. Coming together today, we're so united, and it is so good to look around and see so many of us here together, and that's the real strength and spirit of Ramadan. It brings us together, people of all faiths and none, to celebrate, to be kind, to celebrate our communities, the diversity in which we live, and be friends and have unity. So it's really nice to be here this evening. I hope we have a great night together. Wishing everybody a very peaceful and blessed Ramadan. Thank you. Ali, and newly elected MP from Starwood and Bow, Uma. Thank you for coming. Thank you. On behalf of Labour Friends of Bangladesh, thank you everyone. Vibrant community who gathered here to break the fast, the month of Ramadan, which gave us a lesson of unity, hope, and coming together and learn about other people's difficulties. So I remember Councillor Bashar, he is working very hard, not only for the Bangladeshi community, but when there are the inter-community events and Labour Party event, is very on the front and bringing all the communities together, whether it's East Ham, whether it's a Tower Hamlet, whether it's London, whether it's a Labour Party conference, everywhere. And I'm also glad to see that our MP, Rushnara Ali, Sir Stephen Timms, Uma Kumaran, and many other councillors are here, including Anam Bhai. So thank you very much.